Hello students, welcoming all of you to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the Lewis dot structure of some molecules and the calculation of formal cells. Okay. So in my last video, I have already mentioned the different steps how to draw a Lewis dot structure. Okay. And in this video, we will discuss how to calculate the formal cells of an individual atom in a molecule. I am taking the example of O3 molecule, that is ozone molecule, to draw its Lewis dot structure and also to calculate the formal cells on it. So first আমি ozone molecular Lewis dot structure to draw কৰিম. তাৰ পাছতহে কি কৰিব পাৰিম formal cells to calculate কৰিব পাৰিম. Lewis dot structure আকোতে আমি first কি কৰিব লাগিব যিটো given molecule থাকে তাৰ total number of valence shell electron count কৰিব লাগিব. So oxygenৰ valence shellত কিমান electron থাকে 6 electron থাকে হয়. So 6 into atom কিমান আছে 3. So 6 into 3. That is equal to 18 electrons. Second stepত আমি কি কৰিব লাগে এই অক্সিজেন মলিকুলটোৰ স্কেলিটেল স্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব লাগে মানে সেন্ট্ৰাল এটম আৰু টাৰ্মিনেল এটম গিটা প্লেস কৰিব লাগে এই মলিকুলটোত সেম এটম আছে we will draw it as third stepত আমাক কৈছিলে যে draw single bond between these atoms. Next stepত আমি চাম এতিয়া যে এই বন্ড গিডাল ফর্ম হতে কিমান ইলেক্ট্রন ইনভলভ হৈ আছে সো দে উইল শেয়ার 4 ইলেক্ট্রনস এতিয়া কিমান ইলেক্ট্রনস বাকি থাকিব টোটাল ইলেক্ট্রনসৰ পৰা 18 minus 4 that is equal to 14 electrons এই 14 ইলেক্ট্রন গিটা এতিয়া কি হ'ব হিহতে আইদাৰ লোন পেয়াৰ ফর্ম কৰিব বা হিহতে কি কৰিব ডাবল বন্ড আৰু triple bond form কৰাত help কৰে. So this is the central atom and these are two surrounding atoms. A remaining electrons কিটাই first কি কৰিব terminal oxygen atomৰ octet to fulfill কৰিব. যদি সোৱা already দুটা electron এই oxygen টোৱে bond formationত use কৰিছে. So octet to fulfill হ'বলে আমাক আৰু কিমান electron লাগিব that is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. These oxygen atoms completed its octet. So 12 electrons hihote ako use korile. Etia baki kiman thakile? 14 minus 12 electron that is 2 electrons baki thakile. So we will place these 2 electrons as lone pair in this central atom. Fifth stepot আমি কি কৰিম এই central atom টোৰ octet to fulfill কৰিম so only 6 electrons are present for this atom so I am taking these 2 electrons from this atom and will form a pairing electron and generate a double bond between these atoms so this is the Lewis dot structure for ozone molecule আৰু এই molecule কি হৈছে এটা neutral molecule So ইহতৰ যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি চাৰ্জ কিমান হয় চাও তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এটা নতুন ফৰ্মুলা আছে হেতু হৈছে ফৰ্মেল চাৰ্জ ওকে সো ফৰ্মেল চাৰ্জ ক্যালকুলেট কৰি এতিয়া আমি এই অজন মলিকুলটো কেলে নিউট্ৰেল হৈছে বা হিহতৰ ইন্ডিভিজুয়াল এটম বিলাকৰ চাৰ্জ কিমান এই কথাটো আমি এতিয়া গম পাম আৰু ফৰ্মেল চাৰ্জটো আমি কেলে ক্যালকুলেট কৰো বিকজ লিউইস ডট স্ট্ৰাকচাৰে জেনাৰেলি এটা মলিকুলৰ এক্সুৱেল শেপটো ৰিপ্ৰেজেন্ট নকৰে So, we will use to calculate the formal charge to get the actual shape of the molecule. So, formal charge will allow us to figure out which is gonna be the base structure for a chemical compound. আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এটা polyatomic ionsত গোটেই ions কেইটাহে তাৰ net charge to define কৰে. That is why we have to calculate the formal charge of a molecule on each atom.
So ultimately আমি formal charger through কি গম পাম এই মলিকুলটোৰ নেট চাৰ্জটো কিমান হ'ব হেতু গম পাম আৰু প্ৰত্যেকটো মানে ইন্ডিভিজুৱেল এটমৰ চাৰ্জটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম So there is a formula to calculate the formal charge on an atom in a Lewis dot structure. So the formula is what? Formal charge is equal to total number of valence electrons in free atom minus total number of non-bonding, that is lone pair electrons, minus half of total number of bonding or shared electrons. Okay. So this is the formula to calculate the formal charge of an individual atom in a Lewis dot structure. And by using this formula, we will calculate the net charge of the molecule. Now see the ozone molecule in which we have already drawn the Lewis dot structure. To calculate the formal charge on each atom, I am numbering these 3 atoms as 1, 2 and 3. So the formal charge on central oxygen atom. So according to formal charge formula, what it says? The total number of valence electrons in free atom. So first we have to know the valence electron of oxygen atom. So valence electron of oxygen is what? 6. Minus total number of non-bonding electrons, that is lone pair. So in this case, the total number of non-bonding electrons are what? 2. Minus half of total number of bonding electrons. For this central atom, the bonding electrons are what? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it has formed 3 bonds and number of electrons are 6. So half of 6. That is equal to 6 minus 2 minus 2 3s are 6. That is equal to plus 1. So for this central atom, the formal charge will be what? Plus 1. Now calculate the formal charge on end oxygen atom marked as 2, that is O2. For this atom, we will calculate the formal charge. That is equal to valence electron of oxygen is 6 minus total number of non-bonding electrons will be what? There are 3 lone pairs, that is number of electrons will be 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus half of total number of bonding electrons. So for this atom, the bonding electrons are what? 2. 1 and 2 into 2. That is equal to 6 minus 6 minus 1. That is equal to minus 1. So for this second atom, the formal charge will be minus 1. Next is the formal charge on the end oxygen atom marked as 3. That is for the third oxygen atom, we have to calculate the formal charge. So valence electron will be 6, that is the constant value of oxygen, minus total number of non-bonding electrons, that is what? 1, 2, 3, 4. Minus half of total number of bonding electrons. So for this atom, there are 2 bonds are formed. So electrons will be 1, 2, 3, 4. After calculating this, we get the formal charge value as 0. So for this atom, formal charge will be 0. So this is the representation of ozone molecule with the formal charge. Okay. যদি আমি ইয়াৰ নেট চাৰ্জটো চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব কি 0 হ'ব because it has negative charge and this is positive. Plus 1 minus 1 is equal to 0 and it has the formal charge 0. So there will be no charge in this molecule. সেইকাৰণে কি হয় ozone moleculeটো সদায় neutral molecule হয়. ইয়াত কোনো নেগেটিভ আৰু পজিটিভ চাৰ্জটো মেনশ্যন কৰা নাথাকে আৰু ফৰ্মেল চাৰ্জৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি জানিব পাৰোঁ যে লিউইছ ষ্ট্ৰাকচাৰত কোভেলেণ্ট বণ্ড ফৰ্ম কৰোঁতে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্ছবিলাক নেইবাৰিং এটমৰ লগত ইকুৱেলি শ্বেয়াৰ
হৈছে কি নাই হোৱা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কি হৈছে যে লিউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ হুইচ হেজ লিষ্ট ফৰ্মেল চাৰ্জ ইজ দ্য বেষ্ট লিউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেট ইজ মষ্ট ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইকাৰণে লিউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ গোটে যদি তাৰ ফৰ্মেল চাৰ্জৰ ভেলুটো একদম কম পাওঁ তেতিয়া সি কি হয় সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় +1 -1 +0 so that is equal to 0 সেইকাৰণে অজন মলিকুলটো কি হয় এটা নিউট্ৰেল মলিকুল হয় Take another example of ion that is carbonate ion CO3 2 negative. Now we are going to draw the Lewis dot structure and then we calculate the formal charge of this molecule. So আমি carbonate ion or Lewis dot structure to আঁকিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আমি তাৰ কি কৰিম formal charge to calculate কৰিম First step on total valence electron count কৰিম কাৰ্বনৰ ভ্যালেন্স শেলত ইলেক্ট্ৰন থাকে 4 প্লাস অক্সিজেনৰ ভ্যালেন্স শেলত কেটা ইলেক্ট্ৰন থাকে 6 that is তিনটা অক্সিজেন এটম আছে so 6 into 3 anion is 2 negative so anion will be added here plus 2 that is equal to 24 electrons next step on আমি এতিয়া তাৰ skeletal structure draw কৰিম তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যেটো লিষ্ট ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এটম বা যাৰ নাম্বাৰ অফ এটম কম আছে হেতু আমি কি লম সেন্ট্ৰাল এটম হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম সো কাৰ্বন will be the central atom here and other 3 oxygen atom will be placed as the terminal atom these are the 3 single bonds between these atoms fourth step ত আমি এটা কি কৰিব লাগিব যে জিমান গিটা ইলেক্ট্ৰন বন্ডিংত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে তাক ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনৰ পৰা বাদ দিব লাগিব সো টোটাল ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন ইজ 24 বন্ডিংত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে 1 2 3 4 5 6 সো -6 is equal to 18 electrons remain এই বাকি থকা ইলেক্ট্ৰন গিটা that is 18 ইলেক্ট্ৰনে ফাৰ্স্ট কি কৰিব ইয়াৰ টাৰ্মিনাল অক্সিজেন গিটাৰ ভ্যালেন্সিটো ফুলফিল কৰিব So 6 into 3 that is 18 electrons are involved in this molecule. So there is no electrons left for this central atom. A 18 ta electron e ki koile a lone pair gita form kori oxygen or octet fulfill korat involved hoi gol. Eta fifth step ot ami ki korim a carbon or central atom tur octet to fulfill korim keneke korim ji kono eta oxygen or pra দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ কিহতক আমি কি কৰিম এটা ডাবল বন্ড ফৰ্ম কৰিম সো আই এম টেকিং দিস টু ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম দিস এটম টু ফৰ্ম এ ডাবল বন্ড হুইচ উইল কমপ্লিট দা অক্টেট অফ সেন্ট্রাল এটম আৰু বাকি এটম গিটাই কি কৰিছে তাৰ ভ্যালেন্সিটো ফুলফিল কৰিছে এতিয়া আমি চাম যে কাৰ্বনেটত থকা নেগেটিভ চাৰ্জ দুটা কোন দুটা অক্সিজেনে কেৰি কৰিব সো তাক জানিবলৈ হলে আমি কি কৰিম সেই Lewis dot structure each atom or formal charge to ami count korim and after counting the formal charge we will get the net charge of this molecule so moi formal charge to yate calculate kori dekham to calculating the formal charge I am considering this atom as first one atom this is second this is third and this is as fourth atom now calculating the formal charge of this first atom we know the formula to calculate the formal charge that is equal to valence electron minus lone pair electrons minus half of bone pair electrons that is equal to 6 minus for this how many lone pair electrons are there 1 2 3 4 5 and 6 minus half of bone pair electrons are what that is one single bond is present so electron will be 2 1 and 2 that is equal to
6 minus 6 minus 1 is equal to minus 1. So formal charge for this first atom will be what? Minus 1. Now calculate the formal charge for this second atom, that is O2, is equal to valence electron of oxygen is 6 minus lone pair electrons are what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus half into bone pair electrons. So this is 2 electron. So after calculating this, we get the value as what? Minus 1. So for this second atom, the formal charge will be minus 1. So this is a negative charge. Now calculate the formal charge for this third atom, that is O3, is equal to total valence electron of oxygen is 6 minus lone pair electrons are what? 1, 2, 3, 4. 4 minus half into how many bone pair electrons? This atom form this double bond. So electrons will be 1, 2, 3 and 4. So for this third atom, the formal charge will be 0. Now calculate the formal charge for this central atom carbon. We all know that carbon has valence electron 4 minus, there is no non-bonding electrons or lone pair electrons, so it will be 0 minus half into total number of bone pair electrons are what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And after calculating this, we will get it as 0. So formal charge for this carbon is 0. Okay. এই দুটা অক্সিজেনত কি থাকিব? নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব আৰু যদি তুমি ক্যালকুলেট কৰা ইয়াৰ নেট চাৰ্জটো কিমান হ'ব? -1 -1 0 0. সো নেট চাৰ্জ will be -2. সেইকাৰণে কাৰ্বনেটত সদায় কি থাকে? -2 চাৰ্জ থাকে. So ultimately ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হ'ব. ওকে, সো ইয়াৰ এই দুটা অক্সিজেনৰ ওপৰত নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব. Or we can draw it as like this. য'ত কি কৰা হয়? ব্ৰেকেট দি পিনি নেট চাৰ্জটো কি কৰা হয়? পাৱাৰ হিচাপে লিখা হয়. বুজি পাইছা? So this is the representation of Lewis dot structure of carbonate ion along with their formal charge. Hope you like this video. For any doubt or query, you can ask me in my comment section. And for more updates, please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.